Good evening. You are now watching English News at 8. Keep watching. Assistant Minister of Urban Development and Resources Datuk Len Talif Saleh hopes for the best ending that will benefit Malaysia as a whole and Sarawak in general. He was responding to the current political situation after an endless amount of breaking news about the country's latest political upheaval. He said the solution needed to be accelerated to avoid negative perceptions that would affect investment and the stability of the Malaysian economy. Politik sekarang ini, apa yang kita mahu dalam penyelesaian seperti ini ialah supaya kesudahannya memberi manfaat pada rakyat Malaysia keseluruhannya dan negeri Sarawak amnya. Jadi kita tidak mahu perkara ini berlarutan kerana ia tidak beri kestabilan pada ekonomi dan sebagainya. Jadi apa yang kita mahu ialah supaya penyelesaian ini dapat dipercepatkan dan kita tumpukan segala usaha kita kepada pembangunan negara dan negeri. Berdoalah supaya semua pihak come to the sense supaya kita dapat menjalankan tanggungjawab amanah kita yang telah diberikan oleh rakyat, supaya kerja-kerja, banyak lagi kerja-kerja kita harus kita jalankan. Jadi sekiranya kita terlibat di dalam perkara ini berpanjangan, ia akan memberi satu pandangan oleh pengusaha dari luar yang tidak akan memberi satu confidence untuk mereka berlabur di negeri dan negara ini. He said this when met by the reporter after representing Deputy Chief Minister Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan at the land compensation cheque delivery ceremony for road construction project, bridge buildings project and high-level water tank and pump station project in Kanawit. At the event, a total of 130 landowners involved in the construction and upgrading of the road construction project to Nanga Germai Kanawit, the Nanga Macan Bridge construction project and the Nanga Ngungun high-level water tank and pump station were given compensation totaling 4.5 million ringgit. Of the total, 154 compensation cheques totaling 4.2 million ringgit were given to 114 landowners involved in the construction of the road to Nanga Germai in Kanawit, while 22 compensation cheques totaling 270,000 ringgit were awarded to 14 landowners involved in the Nanga Macan Bridge construction project in Kanawit. Meanwhile, 2 compensation cheques worth 3,000 ringgit were awarded to the high-level water tank and pump station project in Ngemah Nanga Ngungun, Sibu. Deputy Chief Minister Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan said in his text of speech read by Datuk Len that the grant of compensation proved that the Sarawak government had not seized the people's land as claimed by certain parties. Ini membuktikan bahawa setiap pengambilan tanah yang dilakukan oleh kerajaan akan diberi pembayaran pampasan. Itulah penting. Oleh sebab itulah Seksyen 6 ini penting, Seksyen 18 ini penting. Kerana kata sudah visit Seksyen 6 secara berkelompok, kata kerajaan untuk sekiranya kerajaan mengambil sebahagian dari tanah ini untuk pembangunan infrastruktur seperti ini, ia akan dibayar pampasan. Mudah saja kerana sudah ada rekod, sudah diregister di bawah Jabatan Tanah dan Sabit siapa punya ada. Bukan saja dari segi individu tapi secara kepada komuniti setempat. Jadi pembayaran pampasan tanah membuktikan bahawa kerajaan tidak merampas tanah seperti didakwa oleh pihak tertentu. Bisik malah kita boleh dipulang betul. Bisik ke menteri, bisik ke YB dari parti pihak dia ada Seksyen 6 dari guna apa ya. Our reporters at the event have spent some time recording the happy moments of some of the recipients. One of the recipients of the cheque, named Blaise Valentine, involved in the construction of the road to Nanga Germai in Kanawit, is very grateful and thankful to the Sarawak government. Terima kasih saya ke negeri Sarawak. Kita sigi bisi bayar. Nada ri ngagai perintah. Terima kasih saya ngagai perintah. Meanwhile, for Mena Lunge, the amount of compensation paid by the Sarawak government is fair and reasonable.
Kami amat berpuas hati dengan bayaran yang telah dilaksanakan. Sangat berpuas hati. Terima kasih kepada Kerajaan Sarawak. And that concludes the English news for today. I'm Shira Abang Mansor for TV Sarawak. Salam Sarawakku sayang.